Hello everybody, I hope you can see me and I hope you can hear me well. Let's just check if you see me and hear me, and we're gonna start our lesson. So I guess everything is okay, and yeah, everything is very good. So let's start our lesson. First of all, I want to say hello everybody. Good evening everyone. Happy St. Valentine's Day to those who celebrate, of course. And first of all, I want to start our lesson from the issue with the homework. Перш за все, я хочу з вами поспілкуватись на початку уроку з питання щодо домашньої роботи. Я думаю, що дуже багатьох людей є деякі питання по домашній роботі, багато хто хотів би почути мої відповіді стосовно цього. І так, я вам дам деяку об'яву маленьку, і на майбутнє просто ви будете тепер більш розуміти, чому в домашній роботі на платформі вам деякі правильні відповіді показую як неправильні. Пояснюю вам. На жаль, в принципі, у нас може бути таке, що відповідь правильна зараховується як неправильна. По тій причині, що Google форма, вона не має жодного штучного інтелекту. Я думаю, багато хто про це знає. І вона є дуже примітивною. Тому от можуть бути такі розходження. Тобто, дійсно, правильна відповідь буде видаватися як неправильна. Може таке бути через відсутність інтелекту штучного на Google платформі. Ось. Більше того, другий момент. Одну і ту ж думку ми можемо виразити безліччю різних способів, так, в англійській мові. Тобто, це правда. Я думаю, ті, хто вивчають англійську мову довго, знають це, що одна і та ж сама думка в англійській мові може бути висловлена дійсно по-різному. Ось. Тому, проте завдання підбираються у домашній роботі, навмисно використовуються ті от речення, які були саме у презентації. Тобто, ще ось цей момент може впливати на те, що певні правильні відповіді, які, на вашу думку, правильні, і, в принципі, вони реально з граматичної сторони є правильними, вам вибиваються як неправильні. Тому що навмисно підібрані певні речення з нашої попередньої презентації, і вони використовуються у домашньому завданні. Ось. І ще самий головний момент, останній момент щодо домашнього завдання, говорю вам, що сам тест цей розроблено виключно для закріплення, для повторення матеріалу, і він взагалі не має на меті лишити когось сертифікату, або, саме головне, що ці домашні завдання, вони не мають на меті лишити когось отримання сертифікату проходження курсу. Але це не стосується в такий момент студентів, які систематично роблять понад 50% помилок в кожному домашньому завданні. А просто студенти, які роблять іноді помилки, іноді ось ці правильні речення зараховуються як неправильні платформою, це нормально, не хвилюйтесь. Таке може бути, просто прийміть це як норму, немає в нас штучного інтелекту на Google платформі, це не я перевіряю домашні завдання, ви це вже зрозуміли, це Google платформа, саме тому є така невеличка проблема. Але я думаю, що це зовсім не проблема, тому що тим, хто слухає гарно лекції, тим, хто приймає участь в обговореннях і так далі, буде зрозумілим домашнє завдання, тому що все, що дається в домашньому завданні, базується на наших лекціях, на наших презентаціях. Тому починаємо презентацію. Okay, so let's start our lesson with the presentation. Today we're going to talk, our topic is deadlines and project plans. So today we're going to talk about deadlines and project plans. I think that all of you know what deadline is. I'm sure that everybody knows what deadline means. Deadline – це певний термін, до якого ви повинні здати певний проект, певне завдання.
І далі ми будемо проходити, and then we will follow the steps how to create a successful project plan and how to be successful in this task. So we're gonna start with the vocabulary as usual. Oh no, with the warm up. We're gonna start with the warm up, of course. So today we're gonna read and discuss the quotation of the Mark Zuckerberg. I'm sure that a lot of people here know who it is, what he has done, and why he is famous. Okay, so I hope that everybody knows this, and let's just read this quotation. So, the question I ask myself like almost every day is, am I doing the most important thing I could be doing? So what is he asking? In fact, what is he asking? Can you share your ideas in the chat? Do you like this quote? Do you like the main idea of this quote? What do you think about this quote? And what can you add? Maybe you want to say something. Maybe you would like to say something, some words more about this. Maybe you want to discuss this. Okay. Guys, let's discuss the quote by Mark Zuckerberg. It's a very famous person. He became the youngest billionaire when he was 23 years old. I'm sure a lot of people know this. There was even a movie filmed about him, and he is really a very famous person, and I think that his quotes are pretty useful. They are pretty interesting. And I think that most of the people should like this quote. So, yeah, exactly. Чи роблю я те найважливіше, що повинен робити? Хтось написав нам переклад. It's absolutely right. The translation was understood by you absolutely in the right way. Yeah. He is asking if he is doing the right thing in his life, if he is doing the most important thing he could be doing. And I think that is a good question for everyone to think about. It's a very good question to ask yourself. So your task right now is to ask yourself and to think for just a small amount of time if you are really doing the most important thing you could be doing these days, right now, right at this moment. Personally, I like this quote. It's amazing. It's very good. It gives us a lot of materials to think about. I really, really like this quote. Let's move on. Okay. Oh, there are a few answers more. Tell me, please, how often do you come late to work? Guys, tell me, please, how often do you come late to work? I think it's a problem of a lot of people, because a lot of people have been late. A lot of people have been late to work because they wake up too late, because they want to have some personal time in the morning, and so on. So guys, tell me, how often do you come late to work? Never. Really? Never. Every day. Very nice. At least someone comes late to work every day. Never. Wow, guys, you're amazing. You are very, very punctual. I like this. That's very good of you. You are never late to work, or seldom, or sometimes. Most of you are never late to work, so that's amazing. Next question. Are you good at time management? Tell me, please, guys. Are you good at time management? So, do you manage your time in the right way? Do you manage your time the way you would like to manage it? Do you like your usual day?
Okay, so are you good at time management? Okay, a lot of answers about being late to work. I like it. Thank you for your feedback. It's very good that a lot of people answer. We have the communication, we have the feedback. So yeah, nice. There are already answers about the time management. Absolutely not. I'm trying to be, I'm not good. Okay, yeah, thank you for your answers. And the last question from here. Do you work at a frantic pace? Do you work at a frantic pace? What is a frantic pace? Does everybody know what is a frantic pace? What does it mean? What does frantic mean? Frantic means шалений, несамовитий. Frantic pace буде перекладатись як шалений, також якийсь прям надзвичайно швидкий темп життя. So, do you work at a frantic pace? Чи працюєте ви у шаленому ритмі? What can you tell me, guys? Do you work in a frantic pace? Intensive? Okay, no, I don't know. Every day. What is a frantic pace? So, a frantic pace, I just told you, шалений темп, шалений ритм. Frantic перекладається як шалений, несамовитий, crazy. It means crazy pace. Okay, yeah, so most of you work time to time. Yes, sometimes, yes. There were a lot of positive answers, so most of you work in a frantic pace. At a frantic pace. Most of you are very hardworking, I see. That's nice. I like it. Okay. So, let's move on. Let's move on to our vocabulary. The first phrase for today is to start from scratch. To start from scratch. What do you think? What does this mean? We have the answer here, of course, but maybe some people already know the meaning. To start from scratch means to start something from the beginning without using anything that already exists. In other words, to start from scratch можна перекласти на українську мову як почати з чистого листа, з самого початку, з пустої сторінки по-нашому. По-українськи ми так говоримо, у нас є такий вираз з чистого листа, тобто почати з нуля. Good. So let's find an example with this expression. Can we fix the current computer system, or would it be better to start from scratch with a new one? I think that we should translate this sentence, and in order to understand how we can use the phrase to start from scratch in our speech. So, what is asked in this question? Чи можемо ми відремонтувати дану комп'ютерну систему? Чи було б краще почати все з нуля з новою комп'ютерною системою якоюсь? Так? Чи було б краще розпочати з чистого листа з нуля з новою системою? Good. I think that we are done with this phrase, to start from scratch, почати з нуля, з чистого листа. It's a very widespread phrase. People usually use it in their speech. I like it. I also use it very often. So, yeah, you can write it in your notes and use it. The next word, forecast. Forecast. Okay, so forecast means to estimate, to make a prediction of a future, of some future condition, of something that is gonna happen in the future. Or if it's a noun, a forecast
is an estimate. It's a prediction of something, also of something that is gonna happen in the future. Forecast can be either a verb or a noun. It can be used in both ways. But if we use it as a noun, це в нас передбачення, прогноз, forecast. Передбачення, прогноз. Let's read an example with this word. Forecasting involves data and tools to make predictions about business metrics and developments. Okay. Итак, значить, передсказування щодо чогось майбутнього включає в себе якусь інформацію, певні засоби, щоб зробити якесь передбачення щодо масштабу бізнесу і його розвитку. Ось, досить складне таке речення. Forecasting involves data and tools to make predictions about business metrics and developments. Okay, let's move on to the word veer off. Veer off. To veer off means to turn aside suddenly and leave some course, direction, or purpose. Veer off, in other words, in Ukrainian means відхилитись, відійти від чогось. Veer off, тобто відхилитись від якоїсь певної справи, від певного напрямку, який у вас є, від певної мети. Let's read an example with this word. It's easy to veer off in the wrong direction when you are in the middle of planning an activity. Дуже легко відхилитись в неправильному напрямку, коли ви прямо посередині, прямо в самому процесі планування якоїсь дії, якоїсь активності, можемо так сказати. Activity – це, в принципі, якась дія, так? Але фокусуємось ми в даному випадку не на цьому, а на виразі veer off. Відхилитись, відійти в сторону від якогось курсу, напрямку, від якоїсь справи. Okay, let's move on. Crunch time. Crunch time. So, maybe there are some ideas what it could mean, but I will read a definition to you, then I will give my own definition, and we will just go over this expression. So, crunch time. Software developers use it to describe the long, stressful hours of work that are often required in the final period before a new product launch. Or in other words, crunch time can mean some crucial moment. A crucial moment. It can be used in the software developers communication, yes, in order to describe this long and stressful hours of work that are required in the very, very end, in the final period before some new product is gonna be launched. Тобто, по факту, crunch time, воно в нас перекладається і пояснюється, як оці довгі, дуже стресові години роботи перед самим закінченням якогось проєкту, які вимагають найбільше зусиль, найбільше часу нашого витраченого. Оце і є ось цей crunch time, це є ось цей період, коли найбільше зусиль, найбільше ресурсів ми віддаємо в цей проєкт в самому кінці проєкту, щоб його нарешті запустити. Okay, let's read an example with this phrase. It's crunch time. We only have 2 more days to finish. В нас вже все, самий важливий момент, оцей crunch time, у нас період, коли найстресовіший, найважливіший,
необхідніший момент в нашій роботі, в нашій teamwork, да? Самий останній момент, тому що в нас ось 2 дні залишилось до фінішу, до запуску там якогось проєкту. Тобто, коли ми хочемо сказати, що ось щось запуститься, і в нас оцей crunch time, ми маємо на увазі, що ось щось запуститься. Вам треба прикласти буквально останні зусилля, і ось якийсь проєкт запуститься. Це і є оцей період crunch time. Good. Let's have a look at the other expression. Scope creep. Scope creep. Scope creep. When a project scope changes, the project work starts to expand or creep beyond what was originally agreed. I like another definition of the scope creep. A scope creep means adding additional feature or function of a new product, requirements, or work that is not authorized beyond the agreed upon scope. Тобто, пояснити нашими словами вираз scope creep означає додати якісь додаткові риси або функціонал до нового продукту, але вимоги до якого в нас є не авторизованими, не є согласованими між 2 сторонами. Немає в договорі обговорено ось цих змін, ось цих якихось нових функцій, які ми хочемо додати. Це є scope creep, коли щось є не обговорено в договорі щодо проекту, якісь зміни, але вони відбуваються. Це є scope creep. Avoiding scope creep helps leaders create a fair working environment for the team. Ось, тобто, коли ми уникання ось цього scope creep, ось цих змін в проєкті, неочікуваних для іншої сторони, які не є обговореними між 2 сторонами, які укладали договір щодо проєкту, ось цей уникання ось цієї ситуації, ця ситуація величезна, неприємна ситуація, називається 2 словами scope creep. Уникання цієї ситуації допомагає лідерам, допомагає менеджерам створити чесне окруження, чесне середовище, робоче середовище для всієї команди. Коли ми уникаємо цього scope creep, ми створюємо чесне робоче середовище для всієї команди. I hope that everybody understood what scope creep means. I was trying to explain it to you as good as I could, because it's a little bit hard to understand it at first, but in fact it's a very nice phrase. It's a widely used phrase in the IT language. Yeah. So scope creep is when something added unexpectedly, and it's not authorized. It was not agreed upon. Okay. The next expression, erased against time. It means to rush to meet a deadline, to be forced to do something very quickly. In fact, a race, взагалі, race – це в нас якісь гонки, да? Гонки. Значить, a race against time – це гонки проти часу, так? Дословно, якщо ми перекладемо. А якщо пояснити це на українській, a race against time означає, коли хтось вас прискорює, щоб ви досягнули ось цього дедлайну, або коли хтось вас на роботі заставляє зробити щось дуже-дуже швидко, прям майже неможливо швидко. Да? Ось. A race against time, тобто гонка проти часу.
так і називається, так воно і дословно називається, і метафорично, якщо уявляти, так воно і є. Це якби, коли хтось вас дійсно заставляє зустріти ваш дедлайн раніше, ніж потрібно. Let's read an example with this phrase. A race against time. It's a race against time to get the task done before Christmas. Yeah, so, тобто це гонка проти часу, це якась неможлива гонка. Навіть не знаю, як на українській одною фразою виразити це. Це просто гонка, яка випереджає час завершити все завдання перед Різдвом. Yeah, exactly. So, I think that for deadline, yes, it's not a problem before deadline. A race against time, it's not a problem before deadline. It's when something makes you meet the deadline earlier, when something rushes you, when something makes you do something very, very quickly. That's what it means. Okay, let's move on. The next expression is carry out. So, carry out means to bring to a successful issue, complete, accomplish. So, I'm sure that most of you are acquainted with the words complete, accomplish. Complete означає завершити щось, зробити щось, довести щось до кінця. Так? Carry out це також означає донести, дословно тут пояснюється, донести щось до успішного закінчення. Тобто в даному сенсі успішно щось закінчити. Complete. Let's read an example. We need to carry out more research on this task. Нам потрібно проводити більше дослідів по цьому завданню. Так? Carry out – це проводити, але проводити тут такий момент, не просто щось проводити як-небудь, проводити успішно. Оце важливий момент. Carry out – це не просто як-небудь проводити, а проводити успішно. Більше дослідів по цьому завданню. Okay. The next expression. In the nick of time. In the nick of time. So, it means that you finish something at the last possible moment. In the nick of time, at the last possible moment. Yes? Let's read an example. Саме останній момент. Да? In the nick of time. Це саме останній момент, як запригувати в останній потяг. Є такий в нас вираз. Я думаю, багато хто його чув. It seems we've done it in the nick of time. It seems we've done it in the nick of time. Тобто, мені здається, що ми це зробили в останній можливий момент. Мені здається, що це було зроблено, ми це зробили в останній можливий момент. Okay. The next expression. Beat the clock. Beat the clock means to do something within the deadline or finish something quickly before a particular time. Yeah. So, to beat the clock means to perform a task quickly or within a fixed time limit. Тобто швидко виконати якесь завдання в межах певного часу, в межах певного часового ліміту. Швидко виконати завдання. Швидко зреагувати. The team managed to beat the clock on delivering its new system. Команда змогла встигнути
вчасно доставити свою нову систему, тобто до дедлайну. Команда встигнула це зробити до дедлайну, beat the clock. To do something quickly within the deadline before a particular time. So when you say that someone beats the clock, it means that someone does some task within some time, within the deadline, or within any time given. Okay. I want to see how you like all these expressions. I want to have a look at the chat. Okay, nick of time. Yeah, you like this expression, nick of time, but it was before that. What else? Yeah, exactly. Найкоротший термін, in the nick of time. In the nick of time. В останній момент. А найкоротший термін – це трошки інше. В останній момент все-таки. Дійсно, коли ти дописуєш тест-кейси о 6 ранку і на 9 ранку даєш їх на рев'ю. Чудовий приклад. Це в нас є in the nick of time. Okay, let's move on. So, let's have a look at the next expression. Frantic pace. Frantic pace, we've already had this expression today. Frantic pace, what does it mean? Guys, please tell me, what does frantic pace mean? You have the definition here, but how do you understand it? How do you understand the expression frantic pace? Frantic pace means шалений ритм, надзвичайно швидкий ритм. In other words, frantic pace, things that are done quickly and in an energetic but disorganized way because there is very little time. Yes? Тобто, дословно нам дається таке пояснення. Frantic pace – це речі, які робляться дуже швидко і в дуже енергійному, але дезорганізованому шляхом, дуже таким енергійним, але дезорганізованим шляхом, тому що в нас є дуже мало часу. Тобто завжди на виконання будь-якого даного нам завдання ми маємо певний проміжок часу, зрозуміло, завжди його мало, and we always do our task, we always try to complete our task in a frantic pace. Ми завжди намагаємося завершити наші завдання. We always try to meet the deadlines in a frantic pace. Isn't it true? Don't you agree with me? Я думаю, що всі зі мною згодні, що most of us try to meet the deadlines in frantic pace, like almost all the time. Думаю, що більшість погодиться, що ми робимо більшість завдань, завершуємо більшість наших дедлайнів зустрічаємо в цьому frantic pace, в такому шаленому ритмі. Okay, let's read an example with this phrase. The sprint has been at a frantic pace for the past 4 weeks. The sprint has been at a frantic pace for the past 4 weeks. Спринт – це людина, яка бігає великі дистанції, тобто він спринтер з людини, яка бігає на довгі якісь марафони, була в дуже шаленому ритмі останні 4 тижні. Очевидно, перед змаганнями або щось зв'язане з цим. But I think that frantic pace is usually used when we talk about completing some project, completing some task, meeting some deadline or something like this. That's when it's very useful, when people usually use this expression. Good. Let's move on to the next expression. Virtual deadline. Virtual deadline. So, virtual deadline, in our words, we can explain it as віртуальна якась, віртуальний дедлайн, віртуальний час, до якого ми повинні закінчити
певну задачу. Ось. Давайте подивимось definition. Давайте подивимось визначення, яке нам тут в презентації дається. Virtual deadline. As in, we tell you you've got a month, but we need it yesterday. Ось, віртуальний дедлайн – це щось іншими словами. Якщо вам говорять, ми тобі говоримо, що в тебе є місяць, але нам це потрібно було ще вчора. Тобто це є ось це virtual deadline. Це уявний дедлайн, але це коли щось потрібно було ще вчора, коли ви вже трошки просрочили свої дедлайни, і коли певна задача повинна була бути виконана ще давно. It means virtual deadline. Okay, the next one. Oh yeah, let's have a look at the example with the expression virtual deadline. It's hard to work well under the pressure of a virtual deadline. So it's very hard for you. In other words, it's very hard for you to work when someone tells you some words like that you've got a month, but but we need it yesterday. You've got a month, but we need it yesterday. I think it's very stressful when someone says something like this to you. Я думаю, це було б дуже стресово, якби хтось щось вам сказав, щось в такому сенсі, типу, ми даємо тобі місяць, але це нам потрібно було ще вчора. Тобто, коли настільки сильне давлення на вас йде, і настільки сильно вас примушують чим швидше завершити певну роботу. Ось це є virtual deadline, коли when we have very hard pressure and you need to finish something in a very small period of time. Okay, the next one, oversee. To watch or organize a job or an activity to make certain that it is being done correctly. Oversee. So, oversee означає по-нашому, якщо по-українськи це пояснити, це буде означати одним словом виправляти, виправити щось, правити щось. Так? Тут довге пояснення нам дається, але одним словом це щось виправити. Зробити якусь правку в певному документі, в певному проєкті. Так? We have a synonym to this word, redress. В нас є ще синонім до слова oversee, слово redress. It means exactly the same thing. Воно означає абсолютно те ж саме. Oversee, redress are two words that are used in the same meaning. Okay. Виправляти, правку зробити. Okay. Let's read the example. A project manager should oversee different teams working towards different goals and with separate work schedules. Okay, so how do we understand it? Менеджер по проєкту повинен зробити правки по всім командам, які працюють щодо різних цілей і по окремим розкладам, робочим розкладам. Тобто менеджер по проєкту повинен зробити правки у абсолютно різних командах щодо певного проєкту, очевидно, перед тим, як його здавати. Тут цього не вказано, але це ми можемо передбачити по контексту. Okay. So, let's move on. I guess you like all the expressions from today's lesson. They are very useful. Oh, okay, actually, that's everything. We are done with the expressions for today. And we are moving on to the part, get to know part. Okay, let's move on to it. So, today
we are going to talk about deadlines and project plans, as I have already told you. Now we are going to talk about the main steps in order to reach a successful teamwork, a successful project, and to work like successfully all in all in the team with all the projects, and in order to meet all the deadlines on time. Тобто сьогодні ми з вами поговоримо про дедлайни і про те, як встигати все робити вчасно, тобто як встигати не все, точніше, а проекти певні робити вчасно, як нам правильно будувати роботу команди щодо певних проєктів і так далі. So, let's have a look at this. Project plan goals. First of all, let's have a look at priorities. Priorities, these are things we need to do, things we can do, and things we want to do. So, our priorities when we work in a team for some goal is to know things we need to know things we can do, and to know things we want to do. Так? Тобто, коли ми працюємо в команді, ми повинні у нас є речі, які нам потрібно зробити, речі, які ми можемо зробити, і речі, які ми хочемо зробити щодо цього проєкту. Why we are starting a new project? Why? We are starting a new project to help businesses get rid of viruses. It's an example of some project. До речі, це приклад певного проєкту конкретного. І тут описаний сам алгоритм роботи для успішного досягнення кінцевої мети, тобто кінцевого успішного завершення проєкту. Тобто тут вказаний у нас алгоритм. Тобто конкретно щодо цього проєкту. Чому? Чому ми його починаємо? We are starting a new project to help businesses get rid of viruses. Ми починаємо нові проекти, щоб допомогти вірусам звільнитися. Що таке get rid of? Я думаю, багато хто в нас знає це слово. Get rid of – це звільнити світ, викинути щось лишнє. В будь-якому випадку це є щось лишнє. To get rid of – це звільнити світ чогось лишнього. В даному випадку звільнити світ вірусів. Ось. Окей. So, why we are starting a new project? We have just discussed this. What we are working on a striking firewall program. So, what we are working on? We are working on a striking firewall program. Над чим ми працюємо? Ми працюємо над вражаючою, дивовижною програмою, яка не дає розповсюдитись, в даному випадку в нас розповсюдитись вірусам, так як це програма стосовно того, щоб ізбавитись від вірусів. Ця програма буде в нас we are working on a striking firewall program. Striking – це дивовижний, вражаючий. Тобто ми працюємо над дивовижною, вражаючою. Firewall – це стіна, взагалі це стіна, яка попереджає нас і захищає від вогню в прямому сенсі цього слова. Але в даному випадку, в даному контексті, в контексті IT мови, це значить стіна, яка буде нас захищати від вірусів. Ось така ситуація. Окей. Who? Тобто хто працює над цим проєктом? Who work on this project? Our best developers will be involved in this project. Наші найкращі розробники будуть приймати участь у цьому проєкті.
це, знову ж таки, приклад якогось конкретного проєкту і приклад алгоритму дій щодо досягнення успішної мети, успішного завершення цього проєкту. Ось. So, we have priorities, we have why we do this project, we have what exactly we're doing, we have who does this, and we have when this should be done. Then, these all were project plan goals. Це все були в нас цілі, да? Цілі, які маємо стосовно цього конкретного проекту. Then we have project plans details. We have project plans details. В нас є деталі щодо цього проекту. So, tasks. Set a kick-off meeting. Develop a working better. Initiate a testing process. So, tasks. Що таке tasks? Всі знають, це в нас завдання. A kick-off meeting. Що таке a kick-off meeting? I am explaining it to you. A kick-off meeting is the first official meeting of a group of people who will be working together on a project. Тобто, a kick-off meeting, декількома словами, воно перекладатиметься як перша офіційна зустріч групи людей, які будуть працювати разом над проектом. Тобто, нам потрібно організувати ось цю ось зустріч, першу зустріч. Далі нам потрібно розробити, develop a working beta, розробити працюючу бета-версію, initiate a testing program. Initiate – це ж ініціювати, тобто дати початок чомусь, розпочати тестуючий процес. Okay, the next stage is responsibilities. Responsibilities – це речі, за які люди в команді є відповідальними. Okay. So, people who work in the team for this project are responsible for a working beta. Люди, які працюють в цій компанії над цим проєктом, вони відповідають за працюючу бета-версію. And the next one, start and dates. Коли починається робота над цим проєктом і коли вона завершується. Ось. 4th of July to 7th of August. З 4 липня по 7 серпня. Task status. Статус цього завдання. Може бути різний статус. There are a few options. What status can this task have? It can have the status complete, in progress, overdue, not started. Тобто в нас може бути декілька станів, в якому статус цього завдання. Да? У нас може бути певний статус виконання цього завдання. Воно може бути complete – це виконане, in progress – це в процесі виконання, overdue – це значить прострочений, запізнений, not started – це значить ще не розпочатий навіть. Not started – ще не розпочатий. So, we have just looked at project plans details. Project plans details. Tasks, responsibilities, start and dates, and task status. Okay. You will be able to have a look at it at home. I hope so. You have this presentation at home, I guess. So, let's move on. Good. So, let's read the examples with the sections we have just had. Зараз ми прочитаємо певні приклади з виразами, які ми щойно з вами бачили.
So, our plan is to launch the project in March. Нашим планом є запустити проект в березні. The first thing on our plan is to initiate a testing process of the cloud service. Перша річ в нашому плані – це ініціювати, дати початок тестовому процесу сервісу зберігання, cloud service, сервісу зберігання. The task is to be carried out on the 4th of July. Тобто, завдання буде виконане 4 липня. Good. Now let's talk a little bit about grammar. Let's talk a little bit about grammar. Good. I like these tenses and I hope you like them too. Today we are going to talk about present perfect and past simple. We are going to talk about both these tenses and we are going to compare them. We are going to compare two of these tenses. Ми порівняємо сьогодні present perfect і past simple. First and foremost, present perfect actions are connected with the present. These actions are connected with the present. For example, look at this receipt. I have just received it. Подивись на цей чек. Я тільки що його отримав. Тобто це є зв'язано з теперішнім часом. Тому що я тримаю, очевидно, ситуативно дивимось на речення. Look at this receipt. Тобто, очевидно, я чи там моя подруга, мій друг тримає якийсь чек в руках. І говорить мені, I have just received it. Я ось щойно отримав його. Ось в руках є чек, це зв'язок з теперішнім, те, що я тримаю ось цей чек. Саме тому ми кажемо, що я от тільки щойно отримав його. І в цьому реченні використовуємо present perfect, тому що є зв'язок з теперішнім. І just – це в нас таке слово маркер. Я називаю слова, які нам вказують на певний час, я їх називаю слова маркери. Тобто just – це щойно. Це одне з слів маркерів present perfect. А от щодо past simple, there is no connection with the present. It's all about the past. Тобто в past simple в нас немає ніякого зв'язку з теперішнім. Це просто про минуле і крапка. Там йде мова про минуле і більше нічого. Example. I drew this contract last year. Я написав цей контракт, написав цей контракт минулого року. We also have the two words last year. І оці два слова – це також маркери. В даному випадку past simple. Last year означає минулого року. Точно вказаний час у минулому, коли це відбулося. Тобто, ще раз, present perfect. У нас є зв'язок з теперішнім, past simple. Немає ніякого зв'язку з теперішнім. Чітко вказано, коли в минулому дія була зроблена. А в present perfect немає чітко вказаної дати, чітко вказаного періоду, коли була зроблена ця дія, є просто зв'язок з теперішнім. The next. In present perfect, we have the result, which is important, and not when it happened. Yes. So in present perfect, the important thing is the result. It's not important when it happened. В present perfect важливим є результат. Не важливо, коли це сталося. У нас є результат, і він є важливим. Все. For example, I have performed in public millions of times, so I'm not nervous. Я виступав на публіці мільйон разів, тому я зовсім не нервую. Так?
Тобто тут ми просто вказуємо факт, результат. Є результат. Я виступав на публіці 1 мільйон разів. Є результат 1 мільйон виступів. Ось наш результат. На моєму рахунку вже 1 мільйон виступів. Це є наш результат. Ми не кажемо, коли конкретно цей 1 мільйон виступів відбувався. У нас просто є 1 мільйон виступів, і ми робимо на цьому наголос, на цьому результаті. На тому, що я зробив цілий 1 мільйон виступів. Я виступав цілий 1 мільйон разів за своє життя. Тому я зовсім не нервую. А коли я виступав, невідомо. А от в past simple в нас дуже важливо when the action happened. It's very important. Very important when the action took place. Дуже важливо в past simple, коли ця подія сталася. Коли це сталося. For example, I last performed in public 10 years ago. It was awful. Останній раз, коли я виступав на публіці, було 10 років назад. Це було жахливо. Here we have the time period, the exact time period when it happened. It happened 10 years ago. Ми маємо маркер, ми маємо точний час, коли це відбулося 10 років назад. Це наш маркер ось цього часу, past simple в даному випадку, ago. Нам певна кількість там місяців, днів, років в даному випадку, ago. Це вказує на певну кількість років, місяців, днів назад, да? Ago, тобто 10 років назад. Я останній раз виступав на публіці. Ще раз, в present perfect в нас не уточнюється, коли це сталося, в нас просто є наголос на результаті. А в past simple ми уточнюємо, коли це конкретно сталося в минулому. Окей. The last thing about this. In present perfect, the period of time when action happened is not over yet. В багатьох реченнях present perfect період, коли якась дія почалась, ще не є завершеним. Тобто цей період це ще в цих часових рамках відбувається. Так? Тобто цей період ще не завершений. Дія відбувається от ще в цих часових рамках, в яких ми живемо. Вона ще не є завершеною. For example, he has not read your report today yet. Він ще не читав твій доклад, твій отчет, отчет, я дуже вибачаюся, забула, як на українській буде слово отчет. Одним словом, він не читав твій отчет сьогодні ще. Він ще не зробив цього сьогодні. Ось є часова рамка сьогодні. Сьогоднішній день ще не закінчився. Тому ми тут використовуємо present perfect. Тому що ми наголошуємо на тому, що цей день ще не закінчений. І сьогодні він ще не читав твій отчет. Але, можливо, він його ще прочитає до кінця дня. І ми вже там завтра зможемо про це сказати, як про завершену дію, використавши past simple. Але на даний момент ця дія перебуває в такій часовій рамці, яка не є завершеною. Вона перебуває в рамці today. Today – сьогоднішній день, ще не закінчений. І він ще не читав сьогодні цей отчет. Можливо, він його прочитає. What about past simple? Action happened in the past and the period is over now. Дія, яка відбулася в минулому, і цей період закінчився зараз. Все, немає цього періоду, він вже закінчений. Ось, приклад. He read your report in the morning, so tonight he will give you his feedback. Він
прочитав твій отчет зранку. Тобто ранок, очевидно, по контексту вже завершився, вже чи обід, чи вечір. So, tonight he will give you his feedback. Тому сьогодні увечері він дасть тобі свій відгук щодо цього отчету. Ось. Тобто в нас тут завершений період часу. Ранок вже закінчився. Він прочитав це зранку. Хоч це було і сьогодні зранку, ми говоримо про вже закінчений період часу. Ранок вже закінчився, очевидно, вже обід або вечір. Okay, I hope that it was a little bit understandable for you and it wasn't so hard for you to understand the difference between these two tenses. What about time phrases? Time phrases це є ось ці слова-маркери. Вони називаються тут у нас в презентації як time phrases, часові фрази. Я люблю називати їх словами-маркерами. Тобто це ті слова, які підкреслюють в нас, що це саме цей час. Які іноді підказують нам, що нам потрібно використати саме цей час. Які іноді нам вказують нам, дають підказки, ще раз говорю, про те, що потрібно використати саме ось цей час. В present perfect time phrases, слова-маркери в present perfect у нас наступні. Just, already, yet, ever, never, how many times, lately, recently, for, since, how long, no time information. Time phrases past simple, слова-маркери past simple. Yesterday, the day before, the day before yesterday, last year, a week ago, in 2010, when I was 17, then. Я думаю, з тих, що потрібно перекласти тут в нас past simple. Yesterday – вчора, the day before yesterday – це позавчора. When I was 17, коли мені було 17. Last year – минулого року. Щодо слів-маркерів present perfect, just – це щойно, already – це вже, yet – це ще не, ever – це коли-небудь, never – це ніколи, how many times – це скільки разів за там своє життя, lately – нещодавно, recently – це також останнім часом, нещодавно, for – це на протязі певного часу, since – це з якогось моменту, how long – це як довго. Окей. Тут у нас є приклади, два маленьких приклади. Один present perfect, інший в past simple. I have never veered off my schedule. Я ніколи не відхилявся від свого розкладу. Тобто за період всього свого життя, моє життя ще не закінчене, ми говоримо про незакінчений період часу, моє життя. Я ще живу, все чудово, і за все своє життя я ніколи не відхилявся від розкладу. I have never veered off my schedule. Наступний приклад. Last time they had to veer off the course because of the bugs. Останній раз, коли їм потрібно було відхилитись від напрямку, від певного курсу, це було через баги. Да? Ось, тобто тут в нас є точно вказаний час. Last time, останнього разу. Це точно вказаний момент в минулому. Тобто тут є уточнення, тому ми тут беремо past simple. Добре. На game в нас залишилось дуже мало часу. Ми можемо спробувати відповісти буквально на 2-3 запитання і будемо завершувати. Your task in this game. Ваше завдання в цій грі. Я
читаю речення, ви вибираєте, як часто чи коли ви це робили, коли-небудь ви це робили в житті чи ні. Ви можете сказати never, ніколи, occasionally – це час від часу, often – це часто, always – це завжди. Тобто ви вибираєте одне з цих 4 слів, 1, 2, 3, 4, і ставите її в коментарях. Чи слово, чи цифру ставите в коментарях в чаті. Okay, let's take 4 expressions. Давайте візьмемо 4 речення, and that's it. I feel I have to cram before an exam. I feel I have to cram before an exam. So please write down never, occasionally, often, always. Я відчуваю, що мені потрібно cram – це зубрити, зубарити, зубрити щось. Дуже сильно вчити. Зубрити перед екзаменом. У мене таке відчуття, що мені потрібно зубрити перед екзаменом. Будь ласка, please, your comments. So do you have such a feeling that you have to cram before an exam? Okay. Okay. So the next one. My homework is turned in on time. Моє домашнє завдання завжди здається вчасно. My homework is turned in on time. Please tell me, have you ever done it? Never, occasionally, often, always. My homework is turned in on time. Моє домашнє завдання здається вчасно. Чи це стосується вас? Чи часто ви це робите? Чи ні? Okay, the next one. I think I get enough sleep. I think I get enough sleep. Я думаю, що я достатньо сплю. Я думаю, що я достатньо сплю. It's not about me, obviously. It's about never. I choose never. Personally, I choose never. Okay, so what do you choose, guys? Never. It's about me. What about you? I think I got enough sleep. Tell me, please. Is it true about you? And the last one. I pull all-nighters before midterms and finals. I pull all-nighters before midterms and finals. It's a very nice expression. Pull all-nighters. Я дуже люблю цей вираз. Pull all-nighters. Pull all-nighters means to stay awake throughout the night. Тобто, pull all-nighters означає залишатись, не спати всю ніч перед якимись екзаменами. Midterm – це всередині семестру екзамени, finals – це фінальні екзамени. So I pull all-nighters before midterms and finals. Я, тобто, не сплю всю ніч. I stay awake. In other words, I stay awake throughout all the night before midterms and finals. Is it true about you? Tell me. Never, occasionally, often, always. It's the last one. It was the last one. Just give me your answers and we are gonna finish this lesson. Okay, good.
So, guys, I'm very, very thankful for your feedback, for your communication during this class. It was very, very nice. I like this lesson very much. I like the feedback. I liked the way we communicated. And I hope that you like this lesson as well. Please leave your comments. Please like the video. Please let's discuss anything you want to discuss in the comments, in this chat, whatever you want. You can write and I will try to give you the answer. And I'm very glad to have these lessons with you and to have these interesting lectures. And I hope that this lecture was useful for you, that you liked it. And thank you. I will see you next time.